Welcome to bilingual e-lecture for diploma students. We are discussing about C programming. In the previous lecture, we discussed how to write a program for simple calculations. Today, in this lecture also, we will see some more programs. Previous example programs, we have used input, output and if statements. We wrote a program in a developer C++, developer C IDE. Actually, today in this lecture also we will see how to execute the programs, and we will see some more exercises using if statement and switch case and go to statements and loop statements. First, we will open the developer C++. In the previous lecture, show you the how to opening of developer C++. It is available in the, you can install this developer C++ in any Windows operating system. This is an open source software. The interface will be a graphical user interface. For writing a C program in this environment, you just click file menu and create a new file. So, you can click new and source file. So, it will create a blank screen. This is a blank file. Here we can type and test the program. Now, suppose I want to open an existing file. You select file menu, click open, and it will show the programs list directory. So, you can select the file names. Here you can select the types of files, C files. Okay. After selecting the program, you can see this one. Right. Now, first we start with a simple program for finding the largest of given 3 numbers. This is a very simple exercise using if statement. We can compare 3 values. So, again here I have used double slashes. Actually, in C we have seen a comment statement begins with slash asterisks. Actually, this compiler supports C++. So, it also accepts double slash for commenting. Otherwise, we can change this to slash asterisk and put asterisk slash at the end. Then hash include stdio, this is a header file. Actually, the content of the header file is the list of declarations, function declarations of a standard functions like printf, scanf, etc. are declared in this file. It is a normal text file. You can open this stdio.h and we can view the content of this header file. This is called a header file. These header files are stored in a include directory, which is called a standard include directory. Then we begin our main function. So, void main, and we have declared 3 variables a, b, c and max. Actually, here the finding the largest means 3 among the 3 values a, b, c, which is the largest one. So, for that we get the values of a, b, c. In the program la a, b, c ங்கிற 3 integer variables first நம்ம input பண்ணியிருக்கோம். நான் already சொன்னேன், before input statement always use a suitable print function to display the message. Here we have given enter 3 numbers. Actually, without this message, it will show a blank screen. And the blank screen la நம்ம data input பண்ணணும். அப்ப என்ன வேல்யூஸ், எத்தனை வேல்யூஸ் நம்ம இன்புட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அதனால் எப்பயுமே ஸ்கேன்எஃப்க்கு முன்னாடி ஒரு பிரிண்ட்எஃப் கொடுத்து அதில் என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் தேவையோ அதை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஓகே. ஸோ, ஆஃப்டர் கெட்டிங் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி, ஏ, பி, சி, we are comparing. Actually, in this method, actually I assume a as the maximum value, max equal to a. That means, first value is assumed as max. Again we compare
the other two values with the maximum. If b is greater than max, we change the max into b. b greater இருந்தா b ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்தது c கம்பேர் பண்ணுறோம். if c is greater than max, max equal to c. Actually these are very simple logic. இந்த லாஜிக்கில் ஆக்சுவலாக ஒன் பை ஒன்னாக சீக்வன்ஸ் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு a லார்ஜஸ்ட்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். பட் b கூட கம்பேர் பண்ணும்போது b கிரேட்டராக இருந்தால் மட்டும் இந்த இனிஷியல் மேக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். அதர்வைஸ் மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னே இருக்கும். எகைன் அந்த மேக்ஸு கூட சியை கம்பேர் பண்ணுறோம். அதுலேயும் சேஞ்சஸ் இருந்தால் c கிரேட்டராக இருந்தால் c ஸ்டோர் ஆகும். இப்போ we are printing the maximum. The largest number is max integer and percentage d கொடுத்து print பண்ணுறோம். Actually right, this is entering the program or editing stage of the program development. ப்ரோக்ராம் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிளில் பார்த்துருக்கோம். ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து ப்ரோக்ராம் எடிட்டிங். ரைட், ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம இதை கம்பைல் பண்ணணும். ஸோ கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு நம்முடைய மெனுவில் எக்ஸிக்யூட், இந்த டெவலப்பர் C++ ஐடியில் எக்ஸிக்யூட்டுங்கிற ஐட்டம், மெனு ஐட்டம் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணால் கம்பைல், ரன், கம்பைல் அண்ட் ரன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ். F9 ஃபார் கம்பைல், F10 ஃபார் ரன், F11 ஃபார் கம்பைல் அண்ட் ரன். இப்போ கம்பைல் மட்டும் ஃபஸ்ட் பண்ணுவோம். கம்பைல் பண்ணும்பொழுது நம்முடைய ஸ்க்ரீனுடைய பாட்டம் ஏரியாவில் அதனுடைய மெசேஜஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். கம்பைலேஷனில் எதுவும் எரர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதில் டிஸ்பிளே ஆகும். தென் நம்ம ரன் பண்ணலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக இதில் எரர்ஸ் இல்லை. அதனால் இப்போ நம்ம டைரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோம். இது இன்புட் மெசேஜ் என்டர் த 3 நம்பர்ஸ். த்ரீ வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம். இந்த 3 வேல்யூஸை வந்து ஸ்பேஸ் விட்டு, ஸ்பேஸ் இஸ் எ டீலிமிட்டர், ஸ்பேஸ் செப்பரேட் பண்ணி கொடுக்கலாம். அல்லது ஃபஸ்ட் வேல்யூ, ஃபஸ்ட் இதை கொடுக்குறேன். இந்த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் இஸ் 90. ஸோ இப்போ நம்மளோட இன்புட்டில் எது லார்ஜஸ்ட்னு வந்திருக்கு. எகைன் ஐ எக்ஸிக்யூட் த சேம் ஒன். ரன் 45, என்டர் 56, ஸ்பேஸ் 89. ஒரு வேல்யூ வந்து ஃபஸ்ட் லைன்லேயும் மீதி 2 வேல்யூ நெக்ஸ்ட் லைன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா ஸ்பேஸ், டேப் ஆர் நியூ லைன் இதெல்லாம் டேட்டாவை செப்பரேட் பண்ணுற ஒயிட் ஸ்பேஸ் கேரக்டர்ஸ். ஓகே, again we can modify this one. Suppose if you want to compare 4 numbers, just you can add another data item. I include another variable d and add another input. If d is greater than max, max equal to d. No other changes. நம்ம அடிஷ்னலாக இன்னொரு கம்பேரிசன் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். d is the 4th element. After editing the program, you have to save the program. For every changes, after every changes you have to save the program. Save பண்ண பிறகு again compile பண்ணுறோம் or compile and run. Actually we have not changed the message. இங்கே நம்ம இப்போ 4 வேல்யூஸ் கொடுக்கணும். I enter the 3 வேல்யூஸ்னு இருக்குது. பட் இருந்தாலும் it will accept 4 values. ஸோ லார்ஜஸ்ட் இஸ் 89. இப்போ இதில் என்ன நம்ம செய்யணும், நம்முடைய ப்ராம்ப்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஹியர் யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் த மெசேஜ். ஆக்சுவலாக இன்புட்டில் 4 வேரியபிள்ஸ் இருக்குது. ஆனால் நம்முடைய மெசேஜ் வந்து ராங்காக இருக்குது. இது வந்து யூஸரை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண. ஆக்சுவலாக 3 வேல்யூஸ் என்டர் பண்ண சொல்லுது. ஆனால் நம்மளுடைய இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் 4 வேரியபிள்ஸை கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இட் வில் வெயிட் ஃபார் 4 வேல்யூஸ். அதனால் மெசேஜும் கரெக்டாக இருக்கணும்.
4. Right. Now again compile and run. Right. The result is 78 is the largest. I think you understand this compilation process and the execution of the C program. Now, we will see another program which compares more than 3 or 4 numbers. Suppose I want to find the largest of given n numbers. Here n is more than 5 or 10 எதுனா கொடுக்கலாம். So, it is a generalized one. இங்கே வந்து n அப்படிங்கிறது நம்ம என்னன்னு கொடுக்குறோமோ ஸோ அத்தனை நம்பர்ஸை இன்புட் பண்ணி அதில் எது லார்ஜஸ்ட்டுன்னு செக் பண்ண முடியும். ப்ரோக்ராம் டு ஃபைண்ட் த லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் கிவன் n நம்பர்ஸ். மீனிங் என்ன, இப்போ வந்து என்னோடைய வேல்யூ 10 இருந்தால் இட் வில் அக்செப்ட் 10 நம்பர்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் த லார்ஜஸ்ட் அமாங் த 10 நம்பர்ஸ். பட் இப்போ கொஞ்சம் யோசிப்போம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்முடைய இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்டேஜஸில் நம்ம சில ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்தோம் கம்பேரிங் 3 நம்பர்ஸ். அந்த லாஜிக் வந்து இது மாதிரி இருக்கும். அதாவது ஏபிசி இட் இஸ் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம். ஆக்சுவலாக நம்ம இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டு ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இது மாதிரி போட்டிருப்போம். ஏபிசிங்கிற 3 வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ 3 வேல்யூஸ் இன்புட் பண்ணியிருக்கோம். ஏ கிரேட்டர் தென் பி அண்ட் ஏ கிரேட்டர் தென் சி. அதாவது ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி அண்ட் சிஆர் ரெண்டுத்தை விடவும் கிரேட்டராக இருக்கா கண்டிஷன் 1 அண்ட் கண்டிஷன் 2 இஃப் போத் ஆர் ட்ரூ அப்படின்னா இட் இஸ் எ லாஜிக்கல் அண்ட் ஆப்ரேட்டர். ஸோ அந்த லாஜிக்கல் அண்ட் ஆப்ரேட்டருங்கிறது 2 கண்டிஷனும் ட்ரூவாக இருந்தால் தான் இட் வில் ஜெனரேட் ட்ரூ. ஸோ அப்போ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி ஆஸ் வெல் அஸ் கிரேட்டர் தென் சிஆர் இருந்தால் ஏ இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் இஃப் இட் ஃபெயில்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எய்தர் ஏ கிரேட்டர் தென் பிங்கிறதோ அல்லது ஏ கிரேட்டர் தென் சி அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டோ ஏதோ ஒரு ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஃபால்ஸாக இருக்கலாம். அப்போ ஃபால்ஸ்னால் ஏ இஸ் நாட் த லார்ஜஸ்ட் பட் பி ஆர் சி மே பி த லார்ஜஸ்ட். அதனால் இந்த எல்ஸ் பார்ட்டில் வி ஆர் கம்பேரிங் பி அண்ட் சி. இஃப் பி கிரேட்டர் தென் சியாக இருந்தால் பி இஸ் த லார்ஜஸ்ட், அதர்வைஸ் சி இஸ் த லார்ஜஸ்ட். இது வந்து இது மாதிரி நம்ம ஒரு 3 கம்பேரிசன் 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்மளுடைய ரிசல்ட்டை கொடுக்குறோம். பட் வாட் இஸ் த டிஃபிகல்ட்டி இன் திஸ் லாஜிக் இஸ் இதில் ஒரு டேட்டாவை நம்ம இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணால், சப்போஸ் நான் வந்து டிங்கிற அனதர் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் ஒரு டேட்டாவை ஆட் பண்ணால் இந்த கம்பேரிசன்ஸ் பிகம் காம்ப்ளிகேட்டட், இன்னும் காம்ப்ளிகேட் ஆகிடும். ஆனால் நம்ம இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இப்போ பார்த்த இந்த லாஜிக்கில் யூ கேன் கீப் ஆன் ஆடிங் டேட்டா. பட் இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 5th டேட்டானா அகைன் அனதர் கம்பேரிசன். ஸோ கம்பேரிசன்ஸ் அதிகமாகிட்டே போகுது. இதனுடைய ஜென்ரலைஸ்டு ஸ்டெப்பு தான் நான் இப்போ லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் n நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு லாஜிக் கொடுக்குறேன். ஸோ லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் n நம்பர்ஸுங்கிறது n மேபி எனி வேல்யூ ஈவன் 3 வேல்யூஸ் கூட கொடுத்து கூட கம்பேர் பண்ணலாம். இது வந்து நம்மளுடைய ஹியூமன் கம்பேரிசன்ஸ். நம்ம வந்து ஒரு 3 வேல்யூஸையோ இல்லை 5 வேல்யூஸையோ கம்பேர் பண்ணுறோம். இப்போ ஒரு கிளாஸில் வந்து யார் ஹையஸ்ட் மார்க்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க சொல்கிறோன்னா ஒவ்வொரு பையனாக மார்க்கை கேட்டுக்கிட்டே போய் எண்டில் யூ கேன் சே த லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ ஆர் ஹையஸ்ட் மார்க். அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், வி கீப் ஒன்லி த லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ இன் மெமரி. ஸோ த சேம் லாஜிக் இஸ் அப்ளைட் ஹியர். ஒரு நம்பரை இன்புட் பண்ணுறோம், அந்த இன்புட் பண்ணுற வேல்யூ லார்ஜஸ்ட்டா அல்லது ஆல்ரெடி நம்ம அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கிற லார்ஜஸ்ட்டை விட இது பெருசாக இருக்கா அப்படின்னா வி சேஞ்ச் அவர் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ. நம்முடைய மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். திஸ் லாஜிக் இஸ் அன் எஃபிஷியன்ட் லாஜிக் விச் கம்பேர்ஸ் 1 by 1 அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் ஒன்லி த லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ. ரைட். இப்போ இதனுடைய ஸ்டெப்பில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஹவு மெனி வேல்யூஸ் ஆர் கிவன் ஆஸ் இன்புட் அதை ஃபஸ்ட்டு கெட் பண்ணுறோம். ஏன்னா ப்ராப்ளம் என்ன, ஃபார் கிவன் n நம்பர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் n யூசர்கிட்ட கேட்கணும். ஆல்வேஸ் இன்புட்டுங்கிறது யூசர்கிட்ட இன்புட் வாங்குறது. ஸோ என்டர் த வேல்யூ ஆஃப் n அப்படின்னா எத்தனை வேல்யூஸ் கொடுக்க போகிறாங்க ஃபஸ்ட் அந்த n கெட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஆஃப்டர் தட் n வேல்யூஸ் 1 by 1 கெட் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்கேன் ஆஃப் n தென் ஃபார் i ஈக்குவல் டு இட்ஸ் அ ஃபார் லூப். ஸோ இந்த ஃபார் லூப்பில் ஐங்கிற கண்ட்ரோல் வேரியபிள் லூப் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி i வேரிஸ் ஃப்ரம் 1 to n. இங்கே ஐங்கிறது இட் இஸ் ஒன்லி யூஸ்ட் அஸ் எ கவுண்டர்.
ஃபஸ்ட் வேல்யூ, செகண்ட் வேல்யூ, தேர்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஒன்லி கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு லூப்பு தான். ஸோ இப்போ I 1ல் இருக்கும் பொழுது we get the first data. ஸோ enter data, ஸோ scan of %x. இங்கே எக்ஸுங்கிறது ஒரு இன்டிஜர் வேரியபிள், அதில் நம்முடைய ஃபஸ்ட் டேட்டாவை இன்புட் பண்ணுறோம். எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் மேக்ஸ். இப்போ நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ ப்ரீவியஸ் மேக்ஸை விட கிரேட்டராக இருந்தால் தட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் மேக்ஸ். பட் இனிஷியலாக திஸ் இஸ் அவர் ஃபஸ்ட் வேல்யூ. எது மேக்ஸிமம்? நமக்கு இது வரைக்கும் எதுவுமே மேக்ஸிமம் தெரியாது. அதனால் நம்ம மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு செட் பண்ணியிருக்கோம். திஸ் இஸ் இனிஷியலைசேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் மேக்ஸ் இஸ் 0. அந்த மேக்ஸை விட எக்ஸ் கிரேட்டராக இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஏதாவது ஒன்று கொடுப்போம், கொடுத்தா தட் வில் பி த கிரேட்டர், தட் இஸ் கிரேட்டர் தென் மேக்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதை ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஆல்வேஸ் ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து மேக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிடும். அகெயின் I ஈக்குவல் டு 2ன்னு வரும்பொழுது இட் கெட்ஸ் த செகண்ட் டேட்டா. செகண்ட் டேட்டா கம்பேர் பண்ணும். இப்படி ஃபார் எவ்வரி I வேல்யூ we get the x and we compare with max. இப்போ இந்த நியூ வேல்யூ ஆஃப் x ஒவ்வொரு தடவும் மேக்ஸை விட கிரேட்டராக இருந்தால் மட்டும் இட் வில் பி கெப்ட் இன் த மெமரி, மேக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகும். ரைட். ஃபைனலாக ஆஃப்டர் ப்ராசஸிங் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் n டேட்டாவையும் நம்ம இன்புட் வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு மேக்ஸுங்கிற வேரியபிளில் இருக்கிற வேல்யூ தான் நம்முடைய ரிசல்ட். இப்போ இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். compile and run. So enter the value for n. I give 6. So it will ask 6 values. Last value 76, 65, 34. Among these numbers 76 is the largest. The largest number is 76. ரைட். இங்கே வந்து என்டர் டேட்டான்னு இருக்குது. இப்போ இதில் நம்ம ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் ஒன்று கொடுக்குறேன். I வந்து 1, 2, 3ன்னு சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ என்டர் டேட்டா 1, டேட்டா 2 அப்படின்னு வேணும்னா நம்ம ஜஸ்ட் இதில் இப்படி ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். என்டர் டேட்டா ஸ்பேஸ் %d. இந்த இடத்துல ஐயோடைய வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம். என்னாகும்? எண்டில் கோலன். இந்த கோலனுங்கிறது வந்து எப்பயுமே இந்த மெசேஜில் யூ லீவ் ஸ்பேஸ். ஏன்னா இந்த மெசேஜ் பக்கத்தில் இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய அவுட்புட்லேயும் தெரியும், அல்லது நான் அந்த மெசேஜ் பக்கத்துலேயே நம்ம இன்புட் பண்ணுற மாதிரி வரும். அதனால் நான் ஒரு கோலன் அண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன். திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் கிளாரிட்டி. இப்போ இதில் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம்? அந்த ஐயோடைய வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். சேவ் த ப்ரோக்ராம், compile and run. So I give n equal to 5. இப்போ ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் என்டர் டேட்டா 1ன்னு வந்திருக்கு. வாட் இஸ் த நியூ அவுட்புட்? இந்த என்டர் டேட்டாங்கிற ப்ரீவியஸ் மெசேஜ் தான், பட் இங்கே நம்ம ஐயோடைய வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். இது வேறு எந்த விதத்துலையும் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமில் அஃபெக்ட் ஆகாது. ஏன்னா ஜஸ்ட் நம்ம யூஸருக்கு வந்து இன்னும் கிளியராக இருக்கும். திஸ் இஸ் அவர் ஃபஸ்ட் டேட்டா, செகண்ட் டேட்டா, ஒவ்வொரு டேட்டாவாக கேட்குறப்ப. So 92 is the largest number. Right. Now we will see another program, a natural number sequence. Right. What is the natural numbers? 1, 2, 3, 4 etc. Continuous 1லேருந்து நம்ம கண்டினியூஸ் எழுதுகிற நம்பர்ஸ் வந்து நேச்சுரல் நம்பர் சீரீஸ்னு பேர். ஸோ இந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸுங்கிறது வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸில் நம்ம வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அல்லது பிரிண்ட் பண்ணுறோம். பட் இந்த சீக்வன்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா, நம்ம ஹவு டு டெவலப் ஏ லாஜிக் ஆர் ஹவு டு ஃபைண்ட் த பேட்டர்ன் அமாங் த சீரீஸ். நம்முடைய லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸில் எதாவது பேட்டர்ன் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணலாம். 1, 2, 3, 4ங்கிறது ஒரு நம்முடைய ரெக்யர்மெண்ட்டில். இப்போ இதில் என்ன லாஜிக் வேணும் அப்படின்னா, நம்ம ஃபார் லூப்ஸ் பற்றி, லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி பார்த்தோம். ப்ரோக்ராமில் நார்மலாக வெறும் சீக்வன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது டிக்ளரேஷன்ஸ், இன்புட்டு, கால்குலேஷன், அவுட்புட்டுன்னு போயிட்டே இருக்கும். ஆனால் சம் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து வில் பி ரிப்பீட்டட். இப்போ இங்கே பிரிண்டிங் 1 to n ஆர் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில் கெட் n வேல்யூஸ் அப்படிலாம் பார்த்தோம்னா, ஸோ அங்கே எது ரிப்பீட் ஆகுது?
ஒவ்வொரு வேல்யூவாக இன்புட் பண்ணுறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கெட் ஏ நம்பர், கம்பேர், கெட் ஏ நம்பர், தென் கம்பேர், அதுங்க அங்கே லூப். அதுமாதிரி இங்கே 1 2 3 4ங்கிறதுல வந்து we are generating sequence of numbers. ஒரு நம்பர்லேருந்து ஒன்று ஆட் பண்ணி அடுத்த நம்பரை ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் அ ரெப்படிட்டிவ் ஒர்க். சப்போஸ் நமக்கு இப்போ வந்து 5 நம்முடைய கரண்ட் வேல்யூ அப்படின்னா அடுத்த நம்பரை நம்ம எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறோம்? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 1, அதாவது ப்ரீவியஸ் எக்ஸ் வேல்யூ கூட ப்ளஸ் 1 ஆட் பண்ணி we will get the next எக்ஸ். சப்போஸ் நம்ம எக்ஸை ஃபைவை பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த வேல்யூ 6 பிரிண்ட் ஆகணும். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெப்படிட்டிவ் ஒர்க். ரைட். இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ்